Good morning, all of you. Welcome to our maths lecture. Okay, today we discuss about the chapter number 3, skewness. Okay, या चॅप्टरसाठी आपल्याला काही सम इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले लागतील ते पहिल्यांदा राईट करू आपण. फर्स्ट फॉर्म्युला आहे मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम मायनस एफ वन अपॉन 2 minus f1 minus f2 into h, where L equals to modal class lower limit Fm equals to frequency of modal class, F1 equals to frequency of pre-modal class, and F2 is equals to frequency of post-modal class. Pre-modal class and post-modal class, F1 and F2. H is equals to class width. Okay. Second formula, mean equals to L plus H upon F into bracket N by 2 minus C into phi F, which is L is equals to lower limit of class, H is equal to class width, F is equal to frequency, N total number of observations, and CF म्हणजे less than cumulative frequency of premodal class. Okay, now next third quartile means QI is equals to I into ग्रुप डाटासाठी फाइंड आउट करू आपण L अपॉन H, L प्लस H अपॉन F इंटू ब्रॅकेट I इंटू N by 4 minus cumulative frequency. And next fourth one, Carl Pearson's coefficient which is denoted KSP equals to mean minus mode divided by SD, standard deviation. Okay, and next one is fifth number, Boyle's coefficient of skewness, which is denoted by KSKB equals to Q3 plus Q1 minus 2 times Q2 divided by Q3 minus Q1. Okay, and last one formula 6 number, mean minus mode equal to 3 times mean minus median. Mean minus mode equals to 3 times mean minus median, which is the formula. हे 6 फॉर्म्युले यूज करून आपल्याला काय करायचे, एक्सरसाइज सॉल्व करायचा आहे. एकदम इझी चॅप्टर आहे, ह्याच्यात एकच एक्सरसाइज आहे 3.1. ओके, आणि त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपल्याला लागणार आहे मोड, मीन, क्वार्टाइल्स, पियर्सन कोएफिशिएंट आणि बोल्यूज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ओके, now we will start exercise 3.1. okay, exercise 3.1. Question number
first. Now we have to find question. Okay, question is, for a distribution mean is equals to 100, mode is equals to 127 and standard deviation is equals to 60, find the Pearson coefficient of the skewness SKP. For the distribution mean 100, mode 125, we have write the given data. Mean equals to 100, mode equals to 127 and SD equals to 60. Now we have to find the Pearson coefficient. Pearson coefficient denoted by SKP, which is equals to mean minus mode divided by SD, which is equals to 100 minus 127 divided by 60, which is equals to minus 27 upon 60. We have to give value is minus 0.45. Here our first problem is completed. Very easy chapter, eh? Now question number second. Mean and variance of the distribution is 60 and 100 respectively. Find the mode and median of the distribution if SKP is equals to minus 0.3. Now we have to given that question number 2. Mean equals to 60, variance is equals to 100. That's why standard deviation is equal to square root of variance of x, which is equal to square root of 100 equals to 10. Okay. Now next, Pearson coefficient आपल्याला दिलाय minus 0.3. Minus 0.3. Now we have to know that the formula Pearson coefficient is equals to mean minus mode upon standard deviation, which is equals to mean ची व्हॅल्यू किती 60 मायनस मोड ही व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची डिवाइडेड बाय स्टँडर्ड डिव्हिएशन इज मायनस 0.3 अँड SKP ची व्हॅल्यू दिली आपल्याला मायनस 0.3 मोड इज इक्वल्स टू 10. ओके, SD इज इक्वल टू 10. हे 10 डिवाइड इकडे आलं तर मल्टिप्लाय मायनस 0.3 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 60 मायनस मोड मायनस 3 इक्वल्स टू 60 मायनस मोड. दॅट्स वाय मोड इकडे घेतला आणि हे मायनस 3 इकडे नेलं, मायनस मोड इकडे ट्रान्सफर केलं तर ते प्लस मोड विच इक्वल टू 60, हे मायनस इकडे आलं तर प्लस. दॅट्स वाय मोड इज इक्वल्स टू 63. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हॅव टू फाइंड द मेडियन. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. मेडियन इज इक्वल्स टू मीन मायनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन मायनस मेडियन. नाउ मीन व्हॅल्यू 60 मायनस मोड 63 विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 60 मायनस मेडियन फाइंड आउट करायचे आपल्याला मेडियन ॲज इट इज. ओके, नाउ 60 मायनस 63 विच इज मायनस 3 इक्वल्स टू 3 60 मायनस मेडियन. नाउ 3 get cancel minus 1 which is equals to 60 minus median. Now convert transfer median here. Median equals to कारण इकडं प्लस मायनस आहे इकडं आलं तर प्लस मेडियन इज इक्वल्स टू 60 मायनस 1 इकडं आलं तर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 61. दॅट्स वाय मेडियन इज इक्वल टू 61 अँड मोड इज इक्वल्स टू 63. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो completed. Now question number 3. Question number 3 we have to given that for a data set sum of upper and lower quartiles in 100. Now
Question number 3. Upper and lower quartile equals to 100 means Q3 plus Q1 equals to 100. Next, difference between upper and lower quartile is 40. Again Q3 minus Q1, which is equals to 40, and median is equals to 30. Median equals to, but we know that the median and Q2 is same, that's why its value is 30. Okay, now we have to find coefficient of the skewness. Coefficient of skewness. Okay, first we consider Q3 plus Q1 equals to 100, equation number 1, and second equation Q3 minus Q1, which is equals to 40. Here ही दोन इक्वेशन्स इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 2 काय करू शकतो आपण ॲड करू शकतो, बिकॉज Q1 and Q2 have the opposite signs. Okay, that's why we taking addition, then Q plus Q1 and minus Q1 are cancelled, then Q3 plus Q3, which is equals to 2Q3 equals to 100 plus 40, 140. That's why Q3 is equals to 140 divided by 2. That's why Q3 is equals to 70. Now put the value of Q3 in equation number 1. In equation 1 we get 70 plus Q1, which is equals to 100. That's why 100 Q1 equals to 100 minus 70, Q1 is equals to 30. Okay, all value are given. Q3 is equal to 70, Q1 is equal to 30, and Q2 equals to also 30. That's why we have to find coefficient of the skewness, and that's why formula we have to SKB equals to Q3 plus Q1 minus 2 times Q2 upon Q3 minus Q1. Now value Q3 is equals to 70 plus 30 minus 2 into 30 upon 70 minus 30. We have to give 100 minus 60 upon 40. That's why 40 upon 40, which is equals to 1. Okay, then that's why coefficient of skewness is equals to 1. SKB equals to 1. Okay, now question number 3 is also completed. Now question number 4. Question number 4 सॉल्व करू शकता, एकदम इजी क्वेश्चन आहे. नाव क्वेश्चन नंबर 5. Okay, question number 5. Obtain coefficient of skewness by the formula and comment on the nature of this distribution. Obtain coefficient of skewness. Coefficient of skewness असा ज्यावेळेस क्वेश्चन असेल त्यावेळेस SKB आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे, आणि जर त्याने दिलं असेल पियर्सन कोइफिशियंट तर त्यावेळेस आपल्याला मीन मायनस मोड डिवायडेड बाय SD हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. आता ओनली काय सांगितलं आपल्याला, कोइफिशियंट ऑफ दी स्क्यूनेस म्हणजेच कुठला करायचा आहे, बाउली कोइफिशियंट्स. ओके, नाउ वी हॅव टू स्टार्ट. क्वेश्चन मध्ये काय दिलेत आपल्याला, हाइट्स दिलेत इन इंचेस अँड नंबर ऑफ फिमेल्स. हाइट्स आपण पहिल्यांदा टेबल बनवून घेऊया. हाइट्स लेस देन 60. ओके, देन 60 to 40, 64, 64 to 68, 68 to 72, and last one 72 to 30, 76. Next frequency Fi, which is equals to 10, 20, 40, 10 and 2. आता नेक्स्ट हा टेबल जेव्हा आपण ड्रॉ केला त्याच्यानंतर आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, कोइफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस. मग कोइफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस आपल्याकडे फॉर्म्युला माहिती आहे, काय आपला फॉर्म्युला, SKB इज इक्वल्स टू Q3 प्लस Q1 मायनस 2 टाइम्स Q2 डिवायडेड बाय Q3 मायनस Q1. मीन्स आपल्याला कुठल्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करावे लागतील तर Q3, Q1, Q2. ओके, म्हणजेच Q1, Q2 अँड Q3.
That's why we have to find less than cumulative frequency. Less than cumulative frequency. That's why 10 as it is. या दोघांची काय करणार आपण ॲडिशन. 10 + 20 30. नाव 70 80 आणि लास्ट वन 82. याची संपूर्ण काय असणार आहे आपली 82. ओके, नाव आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे Q1. वी नो दॅट द फॉर्म्युला फॉर Q1 इज इक्वल्स टू I इंटू N अपॉन 4th ऑब्झर्वेशन. ऑब्झर्वेशन विच इज इक्वल्स टू I ची व्हॅल्यू 1 आहे. दॅट्स वाय N इज इक्वल्स टू 82 डिवायडेड बाय 4th ऑब्झर्वेशन्स. ओके, 82 divided by 4 which is equals to 20.5. now we have to check out 20 कुठल्या ह्याच्यामध्ये येणार आहे बघा. इथं 10 आहे, नेक्स्ट 20.5 हिअर. दॅट्स वाय दिस इज द आवर लो मॉडल क्लास. ओके, मॉडल क्लासची लोअर लिमिट किती आहे 60. हा झाला L, हा झाला F. This is cumulative F. Okay, class width is equal to H. So here L is equals to 60, H is equals to 4, F is equals to 20, and C into F is equal to less than cumulative frequency of the preceding class, which is equals to 10. That's why formula for Q1 is equal to L plus H upon F into bracket I into N by 4 minus cumulative frequency, which is equals to 60 plus 4 upon 20 into bracket 20.5 minus 10, which is equals to 60 plus 5 10.5 divided by 5, which is equals to 62.1. हे सगळे सॉल्व केलं तर व्हॅल्यू काय मिळणार आहे आपल्याला 62.1. ओके, नाव फाइंड आउट Q2. Q2 equals to L plus H upon F into bracket 2N by 4 minus cumulative frequency, which is equals to, sorry, first we have to find Q2 is equals to I into N plus 1 upon 4. Yes, I means 2 into only N, 82 divided by 4, which is equals to okay 2 ने डिवाइड केला तर 4 and 1 41. नो, आता आपल्याला काय करायचं हे चेकआउट करायचं आहे 41 टेबलमध्ये कुठे कन्सिडर होते. ओके, नाव टू सी 41 इथं 10 आहे, 30 इथं 70 म्हणजे इथं काय असणार आहे 41, विच इज आवर दी क्वार्टाईल क्लास इक्वल्स टू L. नाव L Q2 equals to L plus H upon F into 2N by 4 minus cumulative frequency, which is equals to L is equals to 64 plus 4 upon F ची व्हॅल्यू किती आहे फ्रिक्वेन्सी तर किती आली आपली 40 into bracket 2 into 82 divided by 4 minus cumulative frequency, which is equals to 30. That's why 64 plus 1 upon 10 into bracket 41 minus 30. That's why 64 plus 11 upon 10, which is equals to 64 plus 1.1. That's why 65.1, which is the Q2. Now Q3 is equals to N, 3N divided by 4, which is equal to 3 into 82 divided by 4, which is 246 divided by 4. Value is 61.5.
ओके विच इज 3 मग अगेन 61.5 कशात इन्क्लूड होते परत त्याच क्लासमध्ये होते 70मध्ये ओके मग अगेन एल इज इक्वल्स टू 64 फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 40 cumulative frequency is 30 okay now Q3 which is equals to L plus H upon F into bracket 3n by 4 minus preceding cumulative class. That's why Q3 is equals to L ची value आपली 64 plus 4 upon 40 into bracket this value is 61.5 minus cumulative frequency is 30 equals to 64 plus 1 upon 20 into bracket 31.5. That's why 64 plus 3.15 which is equals to 67.15 which is our Q3. Okay, now we have to find formula equals to Q coefficient of this Qness is equals to Q3 plus Q1 minus 2 times Q2 divided by Q3 minus Q1 which is equals to Q3 ची value 67.15 plus Q1 ची value आहे आपली 62.1 minus 2 times 65.1 divided by 67.15 minus 62.1 which is equals to value is 129.25 minus 130.2 divided by 5.05 which is equals to minus 0.95 divided by 5.05 and this value is equals to skb minus 0.1881 which is our coefficient of skewness ओके हाच प्रॉब्लेम फक्त लेंदी आहे याच्यात पण काय Q1 Q2 आणि Q3 फाइंड आउट करायचं आहे ते तर आपण ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.2 आणि 2.3 मध्ये सॉल्व केलेले आहेत ओके फर्स्ट चॅप्टरचाच ही काय नेक्स्ट पार्ट आहे त्यामुळे फर्स्ट चॅप्टरची बी ऑलरेडी आपली रिव्हिजन होत चाललेली आहे Q1 Q2 आणि Q3 फाइंड आउट केलं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 okay see here question number 6 find the SKP means Pearson coefficient for the following set of the observations बघा ऑब्झर्वेशन दिले 17 17 21 14 50 20 19 16 30 13 17 and 18 whole number is 11 okay that's why number of observations here small n is equals to 11 question number 6 now first we have to find by observation by observations आता ह्याच्यातला तर नंबर बघितले आपण पहिले नंबर राईट करू आपण 17 17 21 14 15 20 19 16 13 17 and 18 from the observations the 17 are the more times means 1 2 and 3 times therefore by observation mode is equals to 17 next second mean we know that the formula for mean is equal to summation of x divided by number of observations now here summation of x means 17 plus 17 plus 21 plus 14 plus 15 plus 20 plus 19 plus 16 plus 13 plus 17 plus 18 divided by 11 which is equals to and this sum is equals to 187 divided by 11 we get the 17 okay now second one
standard deviation, but we know that the formula for the Pearson coefficient is equals to KSP equals to mean minus mode upon standard deviation, but we know that we have to value of the mean is equals to 17 and mode is also 17, just 17 minus 17 upon standard deviation. That's why 0 upon standard deviation, which is equals to 0. That's why coefficient of the Pearson coefficient, which is equals to 0. Okay, whole question number 6 is also completed. Now question number 7, which is also easy. Calculate the SKB, just coefficient of skewness, for the following set of the observations for L of the weight in the kg from the 13 plots. That's why 13 plots आहेत, म्हणजे स्मॉल n ची व्हॅल्यू काय असणार आहे आपल्याकडे 13. ओके, फर्स्ट हे नंबर्स किती दिलेत आपल्याला 4.6, 3.5, 4.8, 5.1, 4.7, 5.5, 4.7, 3.6, 3.5, 4.2, 3.5, 3.6 and 5.2. ओके, कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे SKB म्हणजेच Q3, Q2 आणि Q1 फाइंड आउट करायचं आहे. मग ह्याच्यानुसार आपल्याला अनग्रुप्ड डाटासाठी क्वार्टाईल फाइंड आउट करण्यासाठी पहिली स्टेप काय करतो आपण, दिलेला डाटा असेंडिंग ऑर्डरमध्ये कन्वर्ट करून घेतो. दॅट्स वाय असेंडिंग ऑर्डर म्हणजेच काय, सगळ्यात लेस नंबर कोण असेल तो शोधायचा. सगळ्यात लेस काय आपला 3.5, 3.5 किती टाइम्स आहे 3 टाइम्स 3.5. त्याच्यानंतर 3.6, 3.7 आर नॉट हेअर, 3.8 ऑल्सो नॉट, 3.9 नॉट, 14 नो, 41 42, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.7, 4.9, 5.1, 5.2 and 5.5. Okay. 4.2 are 2 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 is remaining. Also here 3.6 is double. Okay, all is 13. Now Qi is equals to I into n plus 1 divided by 4 observation. That's why 1 n ची व्हॅल्यू आपली 13 plus 1 divided by 4 observation. Okay, 13 plus 4, 14 upon 4th terms. We get 3.5. Okay, now here Q1 equals to third observation plus 0.5 into fourth observation minus third observation, which is equals to third observation is 1, 1, 2, 3 म्हणजे 3.5 plus 0.5 into fourth observation 3.6 minus third observation again 3.5, which is equals to 3.5 plus 0.5 into 0.1, which is equals to 3.5 plus 0.05. That's why 3.53. Q1 is equals to 3.53. Now next Q2. Now Q2 equals to 2 into n plus 1 upon fourth observation, which is equals to 2 into 13 plus 1 upon 4 observation किंवा terms. That's why 14 upon 2 is equal to 7th observation किंवा 7 terms.
That's why Q2 is equals to 7th term कुठले 1 2 3 4 5 6 and 7 4.6 which is Q2. Now Q3 is equals to 3 times 14 upon 4th term which is equals to 10.5. That's why 10th observation किंवा 10th terms plus 0.5 into 11th observation minus 10th observations which is equals to 10th term कुठले बघू आता आपण 10th 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 which is equals to 4.8 plus 0.5 into 11th observation 5.1 minus 4.8 which is equals to 4.8 plus 0.5 into bracket 0.3. That's why 4.8 plus 0.15 which is equals to 4.95 which is Q3. Now we have to use formula SKB equals to Q3 plus Q1 minus 2 times Q2 divided by Q3 minus Q1 which is equals to 4.95 plus 3.55 minus 4 into 4.6 divided by 4.95 minus 3.53 which is equals to 8.5 minus 9.2 divided by 1.40 which is equals to minus of 0.7 divided by 1.40 which is equals to minus 7 upon 140 which is equals to 4 equals to 2. That's why minus 1/2 which is equals to minus 0.5 which is our coefficient of the skewness SKB. Coefficient of the skewness is equal to minus of 0.5. Okay, our problem is completed. Now next 8 नंबरचा प्रॉब्लेम इझी आहे, तुम्ही सॉल्व करू शकता. ओके, 8 नंबर आणि 4 नंबर 2 एक्झाम्पल्स आर रिमेनिंग. तेवढे सॉल्व करा. हा एक चॅप्टर, नेक्स्ट चॅप्टर आपला स्क्यूनेस हा चॅप्टर आज स्टार्ट केला होता आणि आजही एंड झालेला आहे. याच्यात एकच एक्सरसाइज होता. ओके, आणि तोही एकदम इझी होता. ऑल थँक्यू ऑल ऑफ यू.